Idroscalo is the skate park where I was born and raised, a second home for me. The purpose of this event is not only for you to have fun, but more importantly to share knowledge, experiences, friendships, and emotions. Let the battle begin! Win. Perfect. Crazy ill. Mad rap. Crazy ill. Mad rap. Vedere oggi così tante persone, così tanti amici, così tanti bambini soprattutto, è stato davvero emozionante. Lo scopo di questo evento non è solo quello di farvi divertire, ma soprattutto quello di condividere. Condividere conoscenze, esperienze, amicizie ed emozioni. Oggi ci sono persone da Queens, ci sono persone da Tel Aviv, ci sono persone da Umago, Ginevra, Lima, Bergamo, Roma, Tresano, e quello che ci porta tutti quanti qui insieme sotto questo, tra virgolette detto, è la passione e soprattutto l'amore per questo sport qui. Quello che ci rende unici è quello che ci ha legato per così tanti anni ed anche quello che in molti dei casi, per tanti di noi, ci ha dato un lavoro, e questa cosa qui. Una di quelle cose che tu auguri, mi avvicino, scusatemi, è una di quelle cose che tu auguri a tuo figlio o tua figlia e speri veramente che possa incontrare nella vita. Non perdiamo questa caratteristica del nostro essere player o ladies. Non facciamoci corrompere da un sistema che è stato creato solo per usarci. Il nostro non è solo uno sport, il nostro è una cultura, è un modo di essere e un modo di vivere. Non possiamo essere ridotti a semplici numeri su una pettorina. Quello che avete provato qui, tutti quanti voi oggi, è stato l'esempio lampante di questa passione, di quello che questa passione può regalare. Ed è per questo che dico, restiamo chi siamo, restiamo amici e restiamo players, ragazzi. What you've experienced today was a prime example of what this passion can give you. And this is why I say, let us remain who we are, let us remain unique, and let us remain players. So give it up for y'all, man. Give it up for all of you. Give it up for all of you. We are again at a crazy ass last spot. Look at this, it's super safe. They're just taping it. So apparently Jason has this incredible idea. He wants to kill us. Look at that. This is like the most dangerous spot of the event. The last one, of course. Yeah, let's see what happened there.
such as Razor Skates, Rosies, We Do, Milan Club, Power Slide, UC Mesmer, Dance Skates, Grindhouse, all the friends that was involved in this big event. I would like to thank all of them from the bottom of my heart, especially you guys, I would like to thank y'all from the bottom of my heart for doing all the passion, all the energy that it takes.